wabarakatuh. Hello everyone, my name is Filza Gaisani. I am from 12 Science 7. Today I want to explain about listening part A. Part A is short dialogues between two people. There are 13 short dialogues with a question each. Types of question from listening part A. 1. The question of the main idea. Example, what is the main idea of this talk? 2. About asking for a topic of conversation. Example, what does the woman mean? 3. Questions that ask about detailed information. Example, where did it happen? 4. Asking a suggestion. Example, what does the woman suggest? What should the man do? Number 5. Detailed information like what, where, and when. Example, when was this virus invented? Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis pertanyaan dari listening part A ini ada 5, yaitu yang ditanyakan oleh speaker, ada ide pokok, ada topik pembicaraan, dan pertanyaan tentang informasi secara detail. Nomor 4 itu ada menanyakan saran. Nomor 5 yaitu informasi secara detail seperti apa, di mana, dan kapan. Next, explanation about listening part A in general. This section is the first part of the listening test on TOEFL. Jadi sesi listening part A ini adalah sesi pertama dalam listening di TOEFL. Number 2, a short dialogue between two speakers will be played on each question. Jadi dialog ini bakal dibagi lagi dengan beberapa pertanyaan. Seperti yang types of question itu ada main idea, ada suggestion, jadi bakal ditanyain lagi secara beda-beda gitu. Ada tentang ide pokok, tentang saran. Number 3, in the original test, short dialogues and questions will only be played once. Jadi dalam tes aslinya itu listening part A ini bakal diputar hanya dalam sekali saja. Number 4, questions will be mentioned after the dialogue is finished. Pertanyaan ini bakal disebutkan setelah si conversation-nya beres. Number 2, tips and trick untuk menjawab soal ini dengan lebih mudah. There are 4 most important tips to answer this question. 1. Find the synonyms of the sentence. 2. Related words may be a clue. 3. Take good notes as you listen. 4. Pay attention to what the second speaker is saying. Nah, the most important untuk menjawab soal ini tuh yang paling penting adalah perhatikan second speaker-nya. Karena di second speaker itu merupakan hal penting untuk menjawab listening part A ini. Di situ mencakup sinonimnya, kata terkaitnya, maka kita akan bisa menyimpulkan dengan jawaban yang sesuai. Number 4, example question. Questions plus explanation to help you understand more. Direction to answer listening part A. In part A, you will hear short conversations between two people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. Number 1. Jane was really upset that you didn't invite her to your graduation ceremony. Well, they only let you invite 4 people. But as it turns out, my brother can't go after all. And she's next on my list. What does the man mean? Nah, naratornya bilang, what does the man mean? Apa yang pria maksud dalam percakapan tersebut? Prianya bilang, well, they only might invite you to 4 people. But then, it turns out my brother can't go after all. And she's next to my list. Maka dapat disimpulkan, and she's next to my list itu persamaan dari he's going to invite Jane. Jadi maksudnya itu, dia akan mengundang Jane ke graduation-nya itu next to my list, karena si brother-nya nggak bisa datang. Jadi jawaban yang sesuai yaitu yang di he's going to invite Jane. Number 2, Number 2. Do you know what time the train goes into the city? Normally it's every 20 minutes, but this is the weekend, so I'm not sure. What does the woman imply the man should do? Nah, pertanyaan nomor 2 ini, question bilang, what does the woman imply the man should do? Si woman mengisyaratkan apa kepada pria tersebut? Si woman ini bilang, normally it's every 20 minutes, but this is the weekend, so I'm not sure.
Jadi si woman itu tidak yakin bahwa si keretanya itu tiba 20 menit. Nah, so I'm not sure. Jadi yang sesuai dengan jawaban ini itu check the weekend schedule. Kenapa check the weekend schedule? Karena si woman-nya bilang, but this is the weekend, so I'm not sure. Jadi seolah-olah woman itu mengisyaratkan suruh cek jadwal kereta ini tiba pada jam berapa. Question number 3. Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Pertanyaan nomor 3 ini menanyakan what does the woman mean? Apa yang perempuan ini maksud? Woman-nya bilang, relax, I'm sure that the flight will depart in a few minutes. Nah, option A ini tuh benar. A few minutes ago the flight depart. Cuman kurang sesuai aja dengan si transkripnya itu. Yang B, the flight will start in a while. Woman-nya nggak bilang kalau misalnya pesawatnya datang dalam beberapa saat. Yang C, they are frightened about the departure. Nah ini yang C ini jelas-jelas salah. Yang D, the plane is going to take off soon. Nah jawabannya itu yang D, karena woman-nya tuh bilang, relax, I'm sure that the flight will departure in a few minutes. Jadi si pesawatnya itu bakal tiba dalam beberapa menit. Jadi jawabannya yang D. Question number 4. Number 4. There you are, finally. We better get moving if we expect to get a seat. The lecture starts in 15 minutes, and we've still got a long walk ahead of us. These things never start on time. And anyway, I don't think it'll be that crowded. What does the man imply? Jadi di pertanyaan nomor 4 ini questionnya itu what does the man imply? Apa isyarat si laki-laki ini? Laki-laki ini bilang here things never start on time. And anyway, I don't think it'll be that crowded. Nah, si laki ini mengisyaratkan mereka tidak mempunyai masalah tentang tempat duduknya. Jadi jawaban yang sesuai dalam conversation tersebut yaitu C, they won't have a problem getting seats. Number 5. Number 5. I studied French in high school, but I never really learned it until I spent a summer in Paris. Really, using the language makes all the difference, doesn't it? What does the man imply? Di pertanyaan nomor 5 ini, what does the man imply? Man bilang, really using the language makes all the difference, doesn't it? Nah, maka dapat disimpulkan, benarkah menggunakan bahasa membuat semuanya berbeda? Nah, dapat disimpulkan dalam opsi A, B, C, D ini yang sesuai yaitu yang C, living in Paris help improve the woman's language skill. Jadi tinggal di Paris itu membantu si woman-nya itu membenarkan skill bahasanya. Nah, conclusion from listening part A is the listening part A is the first section of the listening test on TOEFL. In this section, we will be asked to answer questions related to a short dialogue from two people. One question only refers to one short dialogue. Questions will be mentioned after the dialogue is finished. Tips and trick jadi dapat disimpulkan tips and trick dalam menjawab soal ini tuh yang perlu diperhatikannya itu sinonimnya dan fokus pada second speaker. Karena jika kita fokus second speaker, maka kita akan lebih mudah menemukan
Jawaban hanya segitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.